Good morning, my dear friends. In this semester, I took stock and commodity market for fourth semester BCom. So this subject is very important for examination point as well as in your life also. So I have sent syllabus copy of stock and commodity market yesterday. Yesterday I sent syllabus copy of SCM. So in today's class, I am going to start with the first chapter, that is an overview of capital and commodity market. So in this class, we will discuss about capital market, meaning, features of capital market, and need or importance of capital market. So let's go one by one. So meaning of capital market. Capital market is a market for physical assets which have long or indefinite maturity. So capital market is a market for financial assets. Market means buying and selling of financial assets. So do you know the meaning of financial assets? The assets which give return to you, those are called as financial assets. Physical assets means they give no return to you people. So for example, financial assets are shares, debentures, bonds, government bonds. These are all financial assets because when you buy shares, so you will get a dividend. When you buy debentures, you will get interest. When you buy government bonds or bonds, so you will get interest. So this is the return you're going to receive if you have financial assets. Physical assets. So physical assets, they give no return to you people. For example, jewelry, wearing jewelry or jewelry. So it never generate any return to you people. When you wear jewelry, so there is no return from such jewelry to you people, isn't it? So that is a physical asset. Or any building. So building also never generate any return. There is no appreciation in its value, isn't it? So that is physical assets. So here capital market is a market for financial assets where buying and selling of financial assets. So here these assets have long or indefinite maturity. These assets have long life. For example, shares. So equity shares, when you buy equity shares of any company, so you can't return back such shares to the company till it's closing down. When company company came into existence, so then only, so you need to return back equity shares to such company. And also debenture also, they may have its life for 5 years or 10 years. So after completion of 5 years or 10 years, you need to return back such debentures. And bonds also. So for example, you might experience that if you took fixed deposit in banks for 5 years, etc., you will get bond. So after completion of 5 years, you need to submit such bond into bank, so then you will get cash. So these are all financial assets which have long life, indefinite maturity. So I think if people understand this, the meaning of capital market, it is very simple. Capital market is a market for financial assets. Market means buying and selling of financial assets which have long life, long maturity, long indefinite maturity. Next, features of capital market. So capital market, ಬಂಡವಾಳ market ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here capital market, it facilitates industrial establishments in the procurement of long-term and medium-term funds. So here capital market, it is a market where we can see banks, or capital market, it is a market. Here also stock market is there, so where
primary market is the secondary, we will discuss later on. So here capital market, it is a market, so it provides medium and long term funds to people to establish industries or companies or enterprises, isn't it? So it provides both long term funds as well as medium term funds. Long term means above 5 years, medium term means or 1 to 5 years. So capital market will provide both medium and long term funds to people to start companies. The first feature. And second feature is components of capital market are primary and secondary market. So parts of capital market. So capital market is divided into two types. So first one, primary market and secondary market. We will discuss more about primary and secondary market in coming classes. So in simple words, primary market, it is a market where the company going to issue new shares at first time to the investors or people, that is known as primary market. Secondary market means it is a market where so second-hand securities are bought and sold. So next, this market deals with instruments like shares, debentures, government bonds, etc. As I told, so financial assets are the instruments which being traded in this capital market. So capital market ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇವನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ such as shares, debentures, government bonds, these instruments have secondary market or stock market. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. So here capital market will provide permanent capital, fixed capital to the companies, to the people to establish industries and commercial establishments. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು need or importance of capital market. Why capital market is very important? Unless we have capital market, so here economic development is not possible, funds are not available in companies. ಯಾಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಮೊಬಿಲೈಸಸ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾನಲೈಸಸ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ mobilizes means collecting the savings of people. So here the people will invest funds on stock market, isn't it? So when capital market is a market where that market will collect the savings of people and giving them or channelizing such funds, such collected savings to productive purposes. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೀಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ how they gave their savings to capital market by way of investing on shares, debentures, bonds. So in this way people will give their savings to capital market. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ತನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು
ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಪೀಪಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲೈಸ್ ಸಚ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ there is a, so we can expect profit, so we will produce profit, we will going to have benefit. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಈ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ to increase production by providing necessary funds. So here capital market not only providing funds for industrial establishment but also it provides funds to industries to increase its production. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ it leads to economic growth of the economy. It leads to economic growth of the economy means, so here the development of the economy is possible only the development of industries, isn't it? The overall development of industries, so then economic growth is possible, isn't it? ಹೌದಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್, isn't it? Country people will earn regular monthly income in the form of salary, isn't it? So then their purchasing power will increase, their standard of living will increase, they are going to buy more products, so their purchasing power will improve. And when there is purchasing power will increase, automatically there is much demand from the side of people. So when there is much demand from the side of people for products, so then companies going to produce more products and starting and go for expansion of their businesses, isn't it? So in this way economic growth is possible. So then it leads to technological upgradation. So your capital market, so providing funds to companies or industries to upgrade its technology. So when we have advanced technology, so production cost will come down. Production cost will come down. So labor will be removed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆದರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ 10 ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವ? ಸೊ ಆ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವ? ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, companies, your capital market will provide funds to companies. So and then it promotes the development of many intermediaries. So it promotes development of many intermediaries of capital market.
ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು improve with the help of capital market. If there is no, let us assume, if there is no capital market, so then, so no industrial development, no employment, no stock market, there is no profit to investors, isn't it? So that's why. And then it facilitates stability in values of securities. So here, so you can take any instrument of capital market, for example shares. So when you buy shares, so you not only get dividend, but also you will see the appreciation in the value of shares, isn't it? ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ಅದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭನೂ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, isn't it? So here capital market providing funds to companies for their establishment. So when companies will get started, so they will provide employment to country people, isn't it? So here people will get employment, will get regular income in the form of salary. Their purchasing power will increase. So when they buy more and more goods from such companies, so then their standard of living will increase. So here capital market results in increasing the standard of living, isn't it? So and then presence of capital market paved the way for launching new financial instruments for raising capital. So here capital market, so with the presence of capital market, it going to introduce new instruments for the benefit of to meet the requirements of customers or people in India as well as across the globe, isn't it? So capital market innovate or introduce new instruments, financial instruments to fulfill the variety requirements of ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ADR, ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್, GDR, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಎಸೆಟ್ರಾ. These are all new instruments introduced by capital market for the to fulfill the requirements of people. So and then revision. So in this class we have discussed about capital market, features of capital market, need or importance of capital market. So dear students, I thought that so you people understand well this topic, there is no doubt. So keep watching this video again and again till you understand properly, and also so copy to your notes. So keep reading, keep refer that notes. So be prepared well, don't miss it. Thank you and all.